kumva ko umuntu wese afite uburenganzira bungana n'ubwundi, uko niga, uko nkora, uko njya mu mirimo itandukanye, n'abafite ubumuga ntanabufite, ndi uw'agaciro. Ni byiza cyane ndetse ni na ngombwa kurinda ko gukumira yuko abana bavanwa mu rugo bajyanwa mu bigo hariya bagomba kubamo, kuko bariya abana bafite uburenganzira bwo kuba mu miryango kimwe n'abandi bana. Ntabwo nigeze mbitekerezaho byo gufata umwana ngo umujyane mu ibyo bigo bireba abana bafite ubumuga. Nagize amarangamutima y'umwana, numva ko umwana namuba hafi kuko byari mubayeho ari impanuka, kandi bibaye mvuga ko nanjye ari nk'uko nanjye byambaho. Ntabwo nabitekereje kuba namujyana aho ntari kumwe nawe. There is the perception that in an institution where all services are in one place, that's the best place for the child to be. So it kind of serves as an incentive for families to move away children and take them to those places where they perceive that their child will have access within reach to integrated and multiple services provided in one place. And there's also the perception that, you know, when you take them to these sort of centers, there are all sorts of professionals and expertise, which in most cases they don't think though that expertise can and actually does exist in their own communities. So UNICEF has and continues to work with the government to ensure that services are made inclusive at the community level. This ranges from the school side, the education, the health, the social protection, and you can think of all sorts of social services and other services that families and children need. Yeah, this is very important because, as you know, children with disabilities have different needs that need different sectors. For example, when we are assessing a child with disabilities, I can be able as a social worker to assess for their welfare, but I need someone to assess for education needs. This approach helps to try to respond to all or almost all needs to create an inclusive and safer space for these children. Because if a child is treated and then not taken to the school, we are at that time we deliver a half solution. The support is quite wide and varied, so it starts like I would call it at a policy level to begin with, right? So elaborating the national policy, but also looking at sector-specific policies and integrating disability into sector strategic plans, into different policies, into different interventions that are carried out by different sectors. I think one of the biggest challenge is to get people to move away from silo mentality when it comes to service provision. I think that's one of the biggest challenges, to get people to start to work together and to speak to each other. We have also other platform coordination meetings. We have coordination meetings that we held every quarter. Also, those meetings, they are supported by UNICEF. They bring together with these people working from the district and those who are working at the central level. Every quarter they meet and see what are the challenges, what are the progress made in supporting these children. Also, we have meetings, different meetings that are held at the level of the district. Then we go down in the community, so we meet different people even from the sectors. Supporting the capacity development of the service providers
at the front line, right, in terms of the actual staff, getting them skilled and so forth? Because first of all, in the first phase, we train, yes, we provide training, pre-service and service training for our child protection professionals. As Rwanda is implementing this integrated approach, at the same time, there is the rollout of a national child protection case management system that is designing, new case management tools, and that's an opportunity to already ensure that you have specific integration of disability across the case management process. In our program, we do referral. There is where we find that families or children need intervention that we are not able to provide. Then we work hand in hand with community volunteers, national institutions, and other NGO. Then we do referral. Ministry of Education will have the target to make sure that all schools are inclusive. We have teachers who have been trained in special education who can support students with disabilities who may attend the school. Kugira ngo mbashe kumuzana ku ishuri, nyine twari mu bwigunge mu rugo, abana batabasha kuba umuntu adashobora kumushyiraho abandi bari, tukabona ko ari n'ikimwaro biseketse bitewe n'uko umwana abagaragara atagaragara kimwe n'abandi mu bandi bana bari kumwe nabo. Haje kuza umushinga Sifos niyo yaje dusanga mu tugari idushishikariza ko tugomba kwibumbira mu matsinda, baraduhugura batwumvisha yuko buryo cy'abana bacu bafite ubumuga ari abana nk'abandi, batwumvisha buryo ki tugomba kubazana ku ishuri tukabasabira ibigo bakiga kugira ngo nabo babashe kwiyumva yuko babone bagenzi babo bagenda bagiye bari kumwe, babashe kwigarurira icyizere ko ari abana. Aho niho twavanye. Yego, abanyeshuri bafite ubumuga barahari. Dufite abanyeshuri 10 bafite ubumuga. Nk'ingamba ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se bw'ishuri twafashe birimo n'aka kayira nyine twakoze kugira ngo tubashe korohereza abafite ubumuga kugira ngo babashe kuza kwiga. Bimwe ubwiherero navuze twatangiye ariko tutarabona ubushobozi bwo kubusoza ngo bukoreshwe. Ikindi ni uko tujya tubitaho cyane, tukajya kureba no mu rugo iwabo turabasura, tukayakureba se niba yenda yasibye umunsi, tukayakureba se umwana yahuye n'ikihe kibazo, imbogamizi yagize ni iyihe. Kugera hano ku ishuri nubwo bingora, iyo mwageze abana banyakira neza n'abarimu bakanyakira neza, bakanyigisha nanjye nkafata nkabo wa mbere nkagira amanota 90 n'andi hejuru. Even when the children are not coming to the hospital, community health workers are alerting that these children are not having access to care. That's where we go back to advocacy for financial support to support the children to come to the hospital once again for care. We provided assistive devices, different types of assistive devices to facilitate the quick improvement of the independence or mobility of those children with mobility issues. Then we say, let's establish the rehabilitation sites which are nearby the home of the families so that it may be easier for them to take children in those rehabilitation sites. They meet with our physiotherapist, then a physiotherapist helps from there in the community level. Nyine kuba wangurira ubwo bugororangingo biramfasha cyane kuko nuko ingingo zanjyaga n'ubu siko zinjya, ariko n'ubundi ziranjya ariko si nka mbere. I think normally what I have seen is the relationship between the disability and the poverty. Most of children with disabilities we have are coming from the
the poor families. Hari abafite ubukene bukabije cyane, turabasura tukareba, tugakora isesenguramibereho y'imiryango, tukabaha ubufasha. Abadafite aho baryama, abadafite icyo kurya, ababyeyi tukabafasha gukora udushinga duciriritse tubyara inyungu, bakiteza imbere, bakabona uburyo bagaburira abana. That's another services trying to link. It is linking child protection to social protection, so that they can get more support. Icya mbere tugira ubukangurambaga, ariko nanone tugira inama kugira ngo noneho duhure n'abafatanyabikorwa, duhure n'inzego zitandukanye za leta, tubabwire mu by'ukuri noneho bafite ubumuga, icya mbere ubumuga ni iki. Twanakoze n'urugendo shuri bajya i Bugesera kugira ngo bigiraneho n'uburyo bashobora kubitaho by'umwihariko, ariko yumva ko bafite umwana ufite ubumuga ari ishema, kugira ngo rero tubashe gukuraho iyo stigma, tubashe gukuraho ipfobya n'ihohoterwa ry'abana, tubinyuza mu mubyeyi cyane no mu masosiyasiyo yabo. Hari aho ugera ugasanga bati iwacu ntitubyara umwana umeze cyaho twabereye, kandi wa mugore wowe wagiye uzana umwana umeze utya ukumva abigize kuriya, bigatuma rero batumvikana. Iyo uhageze n'inshuti y'umuryango ubanza kwerekana ko umwana ntabwo ari bo batumye aza, Imana niyo yabonye ko bakwiye kumugira iramuzana, agomba rero kwitabwaho, kandi umwana yabyawe n'umugore n'umugabo. We realized that before we work in those districts, there were no parent support groups. Some of the key problems those parents had was self-stigma and loneliness. Sinari nzi ko hari undi mubyeyi ufite umwana ufite ubumuga, nahoraga numva ko ari giye ufite ubumuga, ariko CFOS yagerageje kuduhuza, baduha amahugurwa, bamaze kuduha amahugurwa baraduhuza, dukora itsinda, twese turahura. Iryo tsinda ryagerageje kutugaragariza ko dufite icyizere cy'uko utagomba kwigunga. Umwana ufite ubumuga atari giye mufite yenyine, dufite ababyeyi benshi, twese duhuriye kuri icyo kibazo, twavuye mu bwigunge. CFOS aho imaze kuduhera amahugurwa, twahise tubona yuko umwana ufite ubumuga nawe afite agaciro, afite imbaraga. Umwana ugomba kwicara mukaganira, batwigishije uko uganiriza umwana akagira ibyishimo, ukamukinisha, ariko ibyo ntibyajyaga bibaho. When they are in this parent support group, they are also contributing their money, and this money are being used in different activities. Some of parents who need to take their children to the hospital, when they do not have a ticket, they borrow money in those support groups.